qëndrueshëm, po ashtu deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës, të nderuara mysafire, zonja Lokar, Jovornik edhe Jerko. Më vjen shumë mirë që po takohemi bashkë, që ky është takimi jonë i parë në një organizim të tillë, por besoj që do të kemi shumë punë të përbashkëta në të ardhmen, mirë se kemi ardhur në Republikën e Kosovës, po ashtu zëvendës ministre. Më vjen shumë mirë që je bashkë me neve këtu, duke pasur parasysh rolin që Ministria e Shëndetësisë ka në këtë drejtim. Përfaqësues nga institucionet e Republikës së Kosovës, organizata dhe partnerë, media që përcjellin këtë konferencë zyrtare në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe gjithë të tjerë të pranishëm. Besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që një organizim i tillë po mbahet në prag të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, të cilat fillojnë më 25 nëntor dhe zgjasin deri më 10 dhjetor. Por besoj të gjithë pajtohemi që jo vetëm në 16 ditë, por çdo ditë të angazhimit tonë duhet të adresojmë fenomene me të cilat fatkeqësisht ende përballet shoqëria jonë. Dhe kur jemi këtu, më lejoni që t'i përmend vetëm disa prej veprimeve që i kemi ndërmarrë si Ministri e Drejtësisë. Dhe si që jeni ndjeni, për herë të parë, Qeveria e Republikës së Kosovës ka prioritizuar adresimin e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Për dallim në të kaluarën që është konsideruar që dhuna në familje është çështje private dhe nuk është përgjegjësi institucioneve për të adresuar fenomene të tilla. Pra duke qenë të shqetësuar në gjendjen në teren, edhe në raport me dhunën fizike, materiale, psiqike, seksuale, ne kemi vlerësuar që është jashtëzakonisht e rëndësishme që qeveria të merr përgjegjësi në këtë drejtim dhe të angazhohet në fuqizimin e mekanizmave, por edhe politikave që adresojnë fenomene të tilla. Së pari, si që dini, në 2020, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka votuar Konferencën e Istanbulit si pjesë të saj. Madje për dallim prej disa vendeve tjera ku ka pas protesta, ka pas rezistenca në kundërshtim të këtij dokumenti të rëndësishëm, Kosova ka qenë shembull ku gjitha partitë politike kanë qenë të unifikuara dhe kanë mbështetur Konferencën e Istanbulit, që e njëjta të përfshihet në kushtetutën e saj. Dhe kështu ne kemi nisur që gjithë legjislacionin tonë ta përshtatim me Konvencën e Istanbulit, sepse Ministria e Drejtësisë ka aktuar në fillim strategjinë për mbrojtje nga dhuna në familje dhe teksa sot flasim, niveli i zbatueshmërisë apo aktiviteteve të cilat janë zbatuar apo janë zbatim e sipër është 87%. Pra besoj është jashtëzakonisht e rëndësishme që dokumentet që nxjerrim si institucione të zbatohen në praktikë. Më tutje, për herë të parë, ne kemi adresuar protokollin për trajtimin e dhunimeve seksuale. Është një dokument po ashtu shumë i rëndësishëm dhe që e kemi bërë për herë të parë, në mënyrë që secili institucion të jetë i vetëdijshëm për përgjegjësitë që ka në rastet e dhunimeve seksuale. Por krahas kësaj, siç jeni në dieni, edhe në vitin 2019, Kodi Penal ka përfshirë veprat penale të ngacmimit seksual dhe gjuntimit të organeve gjinitale femërore. Po ashtu në adresimin e dhunës seksuale, Kodi Penal përcakton gjithashtu termin pëlqim, si dhe disa rrethana jo shtërruese kur nuk mund të thuhet se merret pëlqimi, të cilat paraqesin një akt të rëndësishëm drejt përvetësimit të një qasje të pëlqimit të bazuar në kontekst. Po ashtu, me ndryshimet e fundit që kemi bërë në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale, i kemi ndaluar që personat të cilët dënohen për dhunë familja apo dhunë seksuale të punësohen në institucionet e Republikës së Kosovës. Pra krahas dënimit kryesor, ja kemi mundësuar gjykatës që të adresohen edhe dënime plotësuese që ndërlidhen me ndalimin e këtyre personave që të punësohen në institucione, sepse vendi i tyre nuk është në institucionet e Republikës së Kosovës, por ata duhet të rehabilitohen. Por po ashtu kemi bërë shumë fushata vjedisuese që kanë pasur për qëllim respektimin e autonomisë së trupit. Pra edhe vetë tema e kësaj konference është vetëm po do të thotë po. Prandaj unë besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të angazhohemi si institucione që të ndalojmë veprime të tilla ku cenohet autonomia e trupit dhe ku gratë konsiderohen si objekt i partnerëve apo bashkëshortëve të tyre.
tyre apo kujdo tjetër. Sepse kemi pasur raste fundi kur edhe persona të cilët komplet kanë qenë të panjohur kanë kryer dhunime seksuale dhe shqetësimi është sidomos ndaj vajzave të mitura. Natyrisht që dhunimi seksual është vepër penale dhe duhet të dënohet në maksimumin e asaj që ka parashet kodi penal, por kjo rëndohet sidomos kur kemi raste të vajzave të mitura. Po ashtu kemi ndërmarrë veprime që ndërlidhen me kompenzimin e viktimave të krimit me ndihmën juridike falas. Pra në Republikën e Kosovës tashmë një viktim pavarësisht gjendjes socio-ekonomike gëzon ndihmë juridike nga shteti. Kemi adresuar masën për punësimin e viktimave të dhunës në familje, sepse shumica dërmuese e viktimave të dhunës në familje janë të papuna. Kjo masë ka filluar të zbatohet nga janari këtij viti. Po ashtu kemi ndërmarrë veprime që ndërlidhen me mbikëqyrjen elektronike të dhunuesve. Kosova që nga viti 2016 e ka ligjin për mbikëqyrjen elektronike, por që ai nuk është zbatuar deri tash. Ministria e Punëve të Brendshme gjatë kësaj kohe ka nënshkruar kontratën dhe pritet që kjo masë të lansohet në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës në bazë gjinore. Gjithsesht, pra qëllimi është që ata të cilët kanë urdhër mbrojtës të monitorohen nga shteti në mënyrë që të njëjtit mos t'i ofrohen viktimave. Kuvendi i Republikës së Kosovës e ka hartuar ligjin për mbrojtje nga dhuna në familje, është një ligj jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe tani Ministria e Drejtësisë ka marrë përsipër hartimin e akteve nënligjore për adresimin të gjitha përgjegjësive që dalin nga ligji. Jemi në prag të përfundimit të tyre dhe në kuadër të 16 ditëve kundër dhunës në bazë gjinore do të lansohen të gjitha prej këtyre akteve nënligjore. Nderuar pranishëm, unë e kuptoj që edhe në kohën dispozicion nuk e kemi të mjaftueshme për shkak se mysafirët do të lëvizin nga Kosova, por më lejoni edhe një herë që të shpreh vullnetin dhe gatishmërinë tonë si institucione, si qeveri e Republikës së Kosovës për të mbrojtur vajzat dhe gratë në Republikën e Kosovës, për të luftuar fenomenet të cilat po shkatrojnë shoqërinë tonë. Por vlerësoj që është tejet e rëndësishme që pavarësisht dallimeve që mund të kemi kudo që ne mund të jemi, kudo që ne mund të veprojmë, është tejet e rëndësishme që viktimat na shohin që ne jemi bashkë, që viktimat na shohin apo viktimat të besojnë në institucionet e Republikës së Kosovës, sidomos në polici, prokurori dhe gjykata. Këtu edhe një herë bëj thirrje dhe me zot lart madje që secili prej institucioneve të Republikës së Kosovës e ka për përgjegjësi që të adresojë nevojat e viktimave. Ne po ashtu kemi mbështetur strehimore që strehojnë viktimat e dhunës dhe ndjen shumë mirë që në buxhetin për vitin 2025 mbështetja për strehimore do të jetë gjithsesi për organizata që merren me çështje sociale dhe familjare nga 1.5 milion në 2.5 milion. Prandaj kjo do të jetë një mundësi më e mirë që të gjitha nevojat që i kanë viktimat të adresohen përmes organizatave që ne i licencojmë. Faleminderit shumë, jam e gatshme nëse do të ketë ndonjë pyetje ose diçka tjetër. Faleminderit dhe ju uroj ditë të mbarë edhe zhvillime të mbara të kësaj konference. Faleminderit. Falenderoj Ministrën e Drejtësisë për fjalën e saj dhe është e qartë që jo vetëm nga fjala por edhe veprimet konkrete tashmë Kosova ka avancuar drejt një legjislacioni i cili mund të jetë edhe model edhe për shtetet përreth neve. Mirë po ajo çfarë ne po refleksojmë këtu sot, se këtu kanë qenë sot ftuar edhe përfaqësues të Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial, mbrojtësit e viktimave të dhunës dhe përfaqësues të policisë, se ne pikërisht mendojmë që pak aty po na çalan në kuptimin e zbatimit legjislacionit. Dhe ne besoj që me këto institucione do vazhdojmë bashkëpunimin, sepse ky bashkëpunim është i pamohshëm, duhet vazhdoj pikërisht në interesin më të mirë të viktimave. Ashtu si që cekra në fillim, ne sot bashku jemi këtu me përfaqësuesit e Akademisë për Zhvillim Demokratik, një projekt që mbështetet edhe nga Fondacioni Westminster për Demokraci i Britanisë së Madhe, zonja Sara Runi sot nga Labour Party është dashur të kyçet, ndërsa për shkak siç tham një defekti që kishim në kyçen Zoom është e pamundur, por unë besoj që përfaqësuesit që prezente zonja Mia, zonja Aleksandra dhe në veçanti një përshëndetje për aktivisten e shumë njohur zonjën Sonja Llokar, e cila ka bërë pamundurën që të na bashkangjitet sot neve këtu
do ta ketë një fjalë rastit me ju përshëndet dhe me të tregu nga përvoja e saj jetësore dhe gjitha aktiviteti që ka bërë ndër vite, një energji e pashtershme që vazhdon me qenë kaq aktive, të na flet pak nga përvoja. Fillimisht, po ja kaloj fjalën zonjës Mia Javërnik dhe e kemi ndirin që ndërqërin e dashur Mia. Thank you so much. The speaker said that the floor is yours, Sonia, but I understood that I'm okay. Thank you very much for having us. As said, I'm Mia Javërnik, former Vice President of Party of European Socialist Women and a co-manager of the program Only Yes Means Yes, coming here today with Alexandra Yerko, as being said, and the expert on the program, Sonia Lokar. Honorable Chair of the Council of Sustainable Development, Chair of the Women's Board, respected Minister, and please representatives of the media and activists, please allow me first to thank dear Fatmire Kolchaku and of course Madam Shipe, somewhere in the room, for bringing us here today and making this event possible. It is an immense pleasure and honor to be able to discuss with you this regional initiative program, Only Yes Means Yes, which we started in the Academy for Democratic Development. It's 2022. The program is being supported, as you've heard, by the Labour Party Westminster Foundation from the UK. So with unfortunate events of women across the region, Europe and worldwide, women being raped, harassed, we see that no does not always look or sound like someone is simply saying no. Sometimes no is silence. Sometimes a no is fear. And sometimes a no is a series of no's that ended up with a fine. I'm fine. So affirmative consent matters. Not getting a no is not the same thing as consent. Saying and showing yes are the only ways to get consent. And our program is focused on exactly that, on changes of legislation that would lead to prevention and awareness, but even more, it focuses on building cross-party, cross-country coalitions, once again, in order to make our solutions sustainable. If we really want to achieve our aim and succeed, of course, with changes of legislations, but not only that, with at least initial changes in cultural mindsets, we knew we had to somehow start changing the narrative. And to start changing the narrative, we need all possible stakeholders on board, as you know. We need our common motivation, and of course we also need time. So now our program is in our third phase. We started in 2022, as I said, when we undertook contextualized comprehensive research. We included 52 political parties from the region, having Slovenia and Croatia as some kind of examples of best practice, whereas at that time we didn't know that we could use Kosovo as an example of best practice for this region. So we have Bosnia and Herzegovina, we have Serbia, we have Albania, North Macedonia, of course your country, and we have Montenegro as well. In the first phase, we conducted more than 120 interviews. We did focal groups. In the second phase, we started with contacts with political parties, with NGOs, with activists. And now with third phase, we came to concrete proposals for the amendments of the legislation. As you know, the success of any initiative, especially women initiative, depends on how strong we are regionally, how well we are connected, and therefore we are deeply, deeply grateful that we have Kosovo on board. I would also say that the seriousness with which the issue was being approached also set a new standard for future engagements between countries in the region. When it comes to fundamental rights and protections, there is a willingness to set aside differences and work together for the greater good. What I want to say is that we started working with political parties. We addressed political parties to see what
is about gender equality, but also what is it about consent in their programs. As heard from Honorable Minister, it is safe to say that Kosovo can be seen as a leading example when it comes to legislating the path towards only yes means yes. When discussing this conference with Fatmire, my aim was to come with a paper and say these are our concrete proposals for changes of the legislation. But the truth is that you have outdone us. You have so little details that has to be changed that we are really, really counting on you to continue leading the path, but we have a big request for you. Coming from Slovenia, having changed the legislation, having in place all the legislative measures, we see that the implementation is lacking. We've heard that there is a problem with justice system, there is a problem with health system, there is also a problem with education. When it comes to changing the cultural mindset, we need to work on prevention, which we are trying to establish some kind of rules or some kind of policies for education system as well, which might be a path for Kosovo as well. Perhaps for the general conclusions and main findings, from our research, the problem of legal definition of rape around this region, Western Balkan region, is little known, both in general and in public opinion. Even the persons dealing with human and women's rights within the parties are often unaware that there is a problem in the legal definition of rape and that it needs to be amended. This is why political parties, in vast majority of cases, have no policy regarding the issue, have not dealt with it, and had no statements, campaign, or even activities with the aim to change the legislation. And usually when we contacted the political parties, we would reach to women. There were little or no men who would be responsible in the political party to deal with the issue. There were also discrepancies in the answers between either we contacted men or female parts of political parties, and especially issues relating to gender-based violence, violence against women, and sexual integrity are left to the sole responsibility, usually, to women organizations within the parties, and especially to women politicians. There is also a significant difference between the countries, as I said, and we discussed with some of you yesterday that we have the biggest challenge for the amendments and the changes in the legislation in Serbia. We have respected MEPs, we have a former minister, we have representatives from the opposition, but we were unable to reach out to the ruling party. Therefore, this is the biggest challenge in the region for now. So I think, and here I will conclude, that the path forward is now pretty clear. With Croatia and Slovenia being set as an examples of best practice, we are now putting Kosovo even in front of Slovenia and Croatia. And therefore I thank all of you in this room who are responsible for changing the legislation, but even working on the implementation. And as I said, we really put a great hope for your country, that you will be better in faster implementation of these rules, because paper can survive everything, but the practice is completely different story. So hereby, I hope that this is only the beginning of our future cooperation, and we extend our invitation to be a part of the program and try to bring more changes also in the region with your country. Thank you very much. Thank you, Mia. Falenderoj shumë zonën Mia për prezentimin e saj, shumë edhe me e lumtur për fjalët e saja që ne kemi avancu në drejtimin e hartimit legjislacionit dhe përfshirjes konventave që fillim në kushtetutin e Kosovës kanë qenë të aplikueshme konventa tjera kundër diskriminimit dhe për drejtat e njerëzit, por kjo së fundmi konventa e Stambollit dhe përfshirja, shkrirja e saj në legjislacionin fuqi është inkurajuese, mbetet pjesa e implementimit. Në fakt,
e zbatimit të ligjeve nga ata që e kanë obligim. Në këtë moment unë kisha kalu fjalën zonjës Sonja Llokar dhe pastaj zonjës Aleksandra që ta përmbyllim këtë ciklin e fjalës së musafirëve për t'ju kalu një fjalë dhe juve të shfrytëzojmë rastin derisa janë musafirët për me kalu pjesën e dytë pas pauzës. E nderuara zonja Sonja, e keni fjalën. Thank you so very much for having me here today. It is my real pleasure to be for the first time in your parliament. I worked with a lot of you on different international occasions, but I have never been in this place before, and this is really a special moment for me. Why is it so special? Because I have a very long memory. I remember the situations from the times when we still were in the same country together. And I remember that in those times, before 90s, women in Yugoslavia were on the very top of the world regarding gender equality. In every name of this thing, in economic rights, in social rights, in health rights, in reproductive rights, even in politics. You know, in 1995, the global average of women in parliaments was 11%. But in Slovenia, in my republic, it was 27%. And even in Kosovo, which was not on the top of Yugoslavia in this sense, it was 17%. So we were higher than the average of the globe. We were higher of many, many very long democratic countries of the world. And then the fall of the Berlin Wall, the dissolution of Yugoslavia, the wars in the Balkans changed it completely. We forgot about what we had. We thought this is something which was given, God-given, I don't know what, how. And we thought that in European Union there will be roses and everything will be fine. But it didn't work like this. We discovered very soon, after the first free elections, that democracy failed women in the first step. It really failed. You know, as I told you, in Slovenia we were at 27% of women in the parliament. After first free elections, we are down to 11. You know what happened in Serbia, in Croatia, in Montenegro, in Macedonia? They were down below 5%. We had the percentage of the countries, of the least developed African countries in this sense. And this was felt later on in politics which developed, in these savage wars which we had in the Balkans. And after this moment, I think that women started in this Balkan region their long march back to power, to politics which will serve the people, not the pockets of the richest ones. And we are still on this journey. We are not even halfway of this journey. We are at the very beginning of this journey. And why are we successful and where we are successful? Only in the fields where we all came together, across all our divisions. If we do not come all together across political parties, across NGOs and parties, across opposition and position, across government, parliament, civil society, if we do not lean upon international support which is available to us, we cannot move a step forward. Look at the results we made. We made huge results in the whole region in political representation of women. It is obvious. We are now better than European Union average in our parliaments. Not so much in our governments, but in the parliaments we are better off than most of the European long-term democratic countries. Regarding violence against women, this is the second way where we did a lot of real steps forward. Why? Because this was the only thing that we could come together apart from political representation. In all other things, we are politically divided. We do not fight with the same power for equal pay for women, for equal pensions for women. We do not succeed in healthcare protection of women. We don't succeed in childcare we need so badly. So there is so much we still have to do, but I really believe in us.
I believe that women are clever enough, well organized enough to step by step come from these baby steps for leading into another world, in a different world. We can absolutely do it together. And this is what I would absolutely put on your hearts today. Find the things which unite you. There are so many things which can unite us. And there are very few things which disunite us. And men, they are very clever. This is why they are running us for such thousands of years. And how they succeed? Because they know how to cooperate. They do know. They know how to fight, they know how to kill each other, but they also know how to cooperate. And we women, we should absolutely learn this art of cooperating in things which unite us. And when we learn this one, the world will change. Thank you. Thank you very much, Ms. Sonia. It's a great pleasure to be today with you. Ju falenderoj shumë zonja Sonia Lokar. Besoj që ne do të kemi raste tjera që të dëgjojmë më shumë nga përvoja tuaja në jetën si një aktiviste e njohur e shoqërisë civile, po që me gratë politik keni pas komunikim afatgjat dhe keni kontribu në lëvizjen e shumë gjërave në shtetet, sidomos në shtetin e Slovenisë. Ja kisha kalu fjalën edhe zonjës Aleksandra Jerko. Mirë po në ndërkohë, vetëm deshta mi të shëndet disa zonjën Tinka Kurti, kryesuse e bordit të grupit grave deputeti që na është bashkangjit, ndërkohë dhe po presim edhe nën kryetaren e Kuvendin, zonjën Saranda Bogojesi, shumë shpejt me na u bashkangjit, përshëndes edhe zonjën Biljana dhe zonjën Nilma Apqiu që ndërkohë janë bashkangjit, sepse zonja Biljana ka qenë edhe një kontribuse po ashtu për këtë konferencë bashku me zonjën Shqipe Krasniqi që edhe më kanë ndihmuar në kohën kur kam shkuar në Malzi, po edhe në organizimin e kësaj konference. Atëherë zonja Aleksandra, e keni fjalën. Thank you, dear Fatmire. I would also like to extend my gratitude to both Chairwoman Fatmire Korçak of the Parliament of Kosovo for opportunity to be here and to meet with you all today. And maybe before I start, I would like to just say a couple of words about Regional Academy for Democratic Development, who is implementing this program. This is a regional NGO think tank, which is based in Vojvodina, in Novi Sad, and it was founded by a group of youngish people from the region who actually combine political experience, activism, and think tank experience and policy development experience. So it is not a typical NGO because many of us have political background, many of us have been ministers, members of parliament, which also provides us with the opportunity to approach developing policies in a way which is not so usual when we speak about civil society organizations. And this is actually one of the reasons why we adopted this bit unusual method when we approach this issue as well. So the main goal of ADD, as we call our academy, is actually to develop policies, regional policies that would lead to democratization of the region, to deal with regional challenges, regional issues, to approach them from a perspective that is not usual for us. So all of the countries are trying to solve their own problems on their own, while there are many, many issues that need to be dealt with regionally. And some of the main topics we are dealing with are facing the past process, reconciliation in the region, democratization, and obviously human rights. As Mia already mentioned, this program was inspired by a group of young women in Serbia. I don't know if you have followed the case. There were 5 actresses who came out and publicly spoke up about their experiences. They were all raped
as teenagers by their drama acting teacher. And it actually inspired women across the region to share their stories. And we learned that sexual violence against women and girls is actually one of the issues that has to be tackled regionally. Pretty soon it proved that it's almost impossible for them to prosecute the perpetrator because it's too late, because they had no evidence, because they didn't say no, because they didn't defend themselves sufficiently according to the court. And it also raised issue of the fact that it is practically impossible for survivors to prove that they were raped in front of the courts. And it is very, very difficult. When we started the program, I first spoke about it on national TV in Serbia. And following that, I was contacted by dozens of women from across the region with such experiences that are unbelievable. Yesterday, I shared some of them. There was a woman in Serbia who her rapist wasn't sentenced because she could not prove that she constantly, entire time, was putting physical resistance against him, and the court thought that her injuries were not severe enough so she can prove that she was fighting him. There was a woman from North Macedonia who also couldn't prove that she was raped because the court decided that she had the right to say no before the first penetration happened. After the first penetration happened, she couldn't do anything about it. She wasn't entitled to change her mind. She wasn't entitled to defend herself because she said yes, and it is what it is. There was a case in Croatia where court decided that the rapist was confused because she was sending mixed signals, and in fact she froze with fear and she couldn't defend herself. And the most prominent case which actually initiated this amendment in Slovenia, where a woman was raped. Her rapists were defending themselves, saying that she didn't say no, and she couldn't say no because she was unconscious. And even now in France, with the case that is, I think, well known to the entire world, you have people who are accused of raping Giselle Picot, saying that they didn't know if she agreed. They thought maybe she agreed to the intercourse because she didn't say no. And we all know that her husband was drugging her and she wasn't able to say no. So this actually inspired us to do something in the region, to help survivors to get justice, because it is so difficult to women and to survivors to report the rape in the first place, and then even when they decide to do so, they're facing with so many legal obstacles. And the scariest sentence I heard from many of people, of women who contacted me, was, had I known that this was going to look like this, I would have never reported it. And this is something that I think is a reason for all of us to react. And first thing that became evident is this is a regional problem, that we need to tackle it regionally. And we decided to do something different because I know I, as a member of parliament, in the beginning of the first term, I would receive so many proposals by different NGOs, and we all know, we are in parliament, we all know what members of parliament are like. You read something, you put it in your drawer, and you forget about it, and maybe from time to time you remember it, but majority of members of parliament, let's be honest, even don't read what they're getting from civil society organizations. So we decided to take a different approach, to work with political parties, instead of parliaments, because
in our democracies, it is clear that it is still political parties and not institutions for actually creating policies, developing policies, and making decisions. And what we first learned is that political parties have no idea that there is even a problem with legislative definition of rape. In Serbo-Croatian language, I don't know if you know it, the word we use is silovanje. And they would say, okay, but what do you want? So it's silovanje, so there needs to be a use of force, sila. and it was logical to them. But when we explained to them that in reality, there's no use of force at all because women freeze, they don't defend themselves, especially girls. In 98% of cases, girls do not put any physical resistance against their perpetrators because they freeze with fear, they do not know what is happening. It was the first time for many officials of political parties across the region to hear that there even is a problem with legal definition of rape. So we started a long process of training within political parties. We developed those programs. Some of you had. We can share them with Fatmire, so she can share it with you. And I think that it's safe to say that we at least raised awareness and that now political parties and members of parliament know that there is an issue. When we started legislative analysis, it turned out really that Kosovo is has the best legal definition of rape in the region, even one of the best in Europe. Our expert, Mariana Pajvancic, did the analysis and we will share it with Fatmire. There are still some issues to be addressed in order for your definition to be fully in harmony with the Istanbul Convention, but this is really nothing compared to what needs to be done in other countries. And I will conclude with this. I think that there are some lessons that we learned that maybe I want to share with you. First, we have to work together. Within countries, which is something that we're not used to do because in our countries, divisions between political parties are like division between continents or wards, and we really are not accustomed to be working together. If we are against each other, then we are against each other in all fields, and there's nothing that we can do together. So this is the first lesson that we need to learn. And the second one is that we not only need cross-party cooperation, but we also need cross-country cooperation. I shared my personal experience last night. I will do it again. I was member of parliament of Serbia for 13 years, from 2007 to 2020. And in 2008, there were first meetings between parliamentarians from Kosovo and Serbia. And they were more or less secret meetings because we were meeting in secret in Switzerland, in Turkey, in anywhere in the world, just not in Kosovo and Serbia. So the press doesn't find out about it, so our parties don't find about it, so it was really Saranda, who is going to come. She also was one of the present people in later meetings, of course the first contacts were made between women. Those were the meetings from which both women caucuses of Serbian parliament and Kosovo parliament were born. Sonja was involved in it. Sonja is always involved in secret projects of women in the region. And I think the reason why our women caucuses are so successful is because we created them together. Although they are in two different parliaments, they have always had these similar ways of working. And I think one of the reasons is why they're so successful is because we created them together. So I think that luckily, maybe in the future, we won't be obliged to meet in secret. I'm
here now today, and I'm very happy to be here. I think that if we work together on this as well, that we can make everything work, and we can actually do something from which the survivors and the women across the region can benefit from. Thank you. Falenderoj zonja Aleksandra Lekut për fjalën tuaj, sidomos për rastet që na ceket se sa niansa mund të jenë në trajtimin e një viktime të dhunës seksuale, dhe faktin që ceket që vërtet edhe kur e kemi lexuar në detaje legjislacionin ton, edhe këto niansa përmenden në mjaft detajume, dhe na mbetet edhe ajo çfarë diçka shtesë që të kompletohet legjislacionin dhe të ftojmë zbatuesit e ligjeve. Në fakt ne vetëm kërkojmë drejtësi për këto viktima të dhunës, drejtësinë nga fillimi deri në fund, dhe aty nuk do të kemi kompromis, sidomos si gra dhe vajza, por edhe burra i kemi mbështetës në shumicën e rasteve. Dua tani po kthena pak te Kuvendi, se këtu i kemi dy kryetaren e bordit grupit grave, dhe zonjën Tinka Kurti dhe zonjën Eliza Hoxha, e cila është antare e bordit. Do t'ju kaloj zonjës Tinkën fjalën me përshëndet dhe zonjës Eliza me ju përshëndet, dhe pjesën tjetër të kohës ta shfrytëzojmë me ju drejtu pyetje eventualisht ministres dhe musafirëve tona, sepse pas orës 11 do të kemi një pauzë, kur duhemi më përshëndet me musafiret. Mirë, po para se më ja kalu fjalën zonjës Tinka, unë dua të falenderoj edhe zyrtarët e Kuvendit. Unë e ceka që i kemi, teknika forës nga ka funksionu, por zyrtarët e Kuvendit i kena shumë zonjat. E përmenda fillim zonjën Shqipe Krasniqi, e cila është koordinatore me donatorë, është bashku me vonon këshill, dhe ka dhe një kontribut madh për këtë konferencë, dhe kemi zonjën Shkrisa Ramusa e prezente, që është po ashtu zyrtare ligjore në komisioni për shëndetësi dhe mirëqenie, dhe ne jemi edhe si pjesë e këshillit edhe me komision për gjithë punën që e bëjnë shumë profesionale në Kuvend, dhe zonjën Violeta dhe Arieta, të cilat po ashtu asistente Violeta Eminia, e cila është asambleiste në komunën e Prishtinës, dhe zonjën Arieta, e cila është tash sa legjislatura me grupin e grave deputete na mbështet në punën tonë. Prandaj, zonja Tinka, unë po t'ka kaloj fjalën, e di që me siguri ki pas arsy për cilën je vonu, po je po ashtu një kontribuse dhe avokuse e madhe për çështjet gjinore, edhe me një kështu të mbështrim feminist. This is how feminists should look like. Përshëndes, si që dhe ma kërkoj të përrejshë Fatmirë, pra që t'ju përshëndes dhe t'ju falendrej edhe njëherë, sidomos mysafireve për udhtimin që kanë bërë, për kontributin që po japin, dhe shpresoj që mbrëm keni pasur një mbrëmje të këndshme, atëherë kur u ndodhna zonja Lokar, zonja Mia, zonja Aleksandra, të gjitha pjesëmarrëseve, përfaqësuesve të organizatave tona, më thonë mike, jo vetëm bashkëpunëtore të Kuvendit, të grupit të grave deputete, të Këshillit për Zhvillim Qëndrueshëm, besoj edhe të Ministrisë. Besoj që keni pasur mundësinë të dëgjoni edhe ndryshimet dhe më thonë trajtimet, se po du t'i quj të arriturat, pavarësisht se në kuptimin të paktën formal, gjithsesi janë të arritura, që ne kemi bërë vitet e fundit. Besoj që i keni dëgjuar nga Ministrja e Drejtësisë, që unë dua të ndaj me ju edhe mendimin tim për punën që në këtë rast Ministria ka bërë, pa folë ende për Kuvendin, që është përdor për herë të parë një post ministror të merret kaq shumë me tematikat e grave, me direkt dhunën ndaj grave, dhe
direkt edhe me temën që për shembull sot është që ka të bëjë me përdhunimet. Kjo na ka bë me pa, besoj institucionet, ndoshta jo ne që veç se kemi pas në vëmendje, po plot të tjerë që si mundet më përdor një post i lartë shtetëror në dobi të grave. Pra që të shihet që jetët e grave, eksperiencat e tyre, diskriminimet që u bëhen, janë politike dhe të tilla duhet të trajtohen. Ne në Kuvend, Ceka dhe Bram, na ka rënë fatkeqësisht të trajtojmë disa raste, madje edhe në seanca të veçanta ekstra për dhunën ndaj grave, për fat të keq sepse ka pasur raste, por për fat të mirë janë bërë publike dhe ka pasur trajtim. Gjithsesi, asnjëherë nuk është mjaft, madje as në